Top story, at least 130 have been killed in a Taliban attack on the army public school in Peshawar in Pakistan. Mostly what is reported is children. Those dead include more than 110 students, many of them celebrating an event in the school. Also dead is a teacher reportedly set afire by militants. More blasts have been reported from the school site in the past hour, with ambulances seen rushing into the compound. According to a Pakistan Army public relations statement, of the 4 blocks that the militants were confined to, security forces have managed to clear 3. Indications that the operation could now be reaching the crescendo, the climax. But not before 130 lives have been lost, mostly that of young children. Students have taken the biggest hit, with more than 110 dead as we speak. Emergency has been declared in all city hospitals in Peshawar, many of which as we speak are running short of critical supplies and blood. The attack began at around 11:30 a.m. local time, that is 12 noon India time, when heavy firing was reported in the army school in the predominantly cantonment town. According to reports, militants entered the school through an adjacent graveyard. Estimates put the number of attackers at 6, all of them fluent in Arabic. 5 terrorists have been killed, a couple of them suicide bombers who reportedly inflicted the maximum casualties. More are said to be holed up in the school's administrative block. Prime Minister Nawaz Sharif has reached Peshawar and will soon be followed by Army Chief General Rahil Sharif. 3 days mourning has now been announced in the Khyber province. India, meanwhile, has condemned the attack on Army Public School in Peshawar. Home Minister has also condemned the attack. Rajnath Singh has said that this is a dastardly and inhuman attack which has exposed the real face of terrorism. BJP's Rajyavardhan Rathore has called the attack on the Army School an act of terror against humanity. The Prime Minister, meanwhile, Narendra Modi, has reacted strongly to the attacks in Peshawar. He tweeted, and I quote, "I strongly condemn the cowardly terrorist attack at a school in Peshawar. It is a senseless act of unspeakable brutality that has claimed lives of the most innocent of human beings, young children in their school. My heart goes out to everyone who lost their lives. We share their pain and offer our deepest condolences." The Tehreek-e-Taliban has claimed responsibility for the strike. In a statement, the terror organization said it was revenge for the pain inflicted by army attacks on its families, adding that it wanted the army and its families to feel the same pain. TTP commander Mohammad Khorasani said the attack is against the ongoing operations against them in the tribal areas. The TTP revenge strike is against Pakistan Army's operation Zarb-e-Azb against terrorists in Waziristan. At least 120 terrorists had been killed in airstrikes in June 2014. The TTP spokesperson also added that the gunmen had been ordered to kill older children and not younger ones. बस करो ना यार, क्या नवाज शरीफ के साथ 100 मेरे 2 भतीजे हैं, 2 एक शहीद हो गया यार, ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार, अब्दुल्ला शाह नाम है यार, मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार, बस है ना यार, खुदा को मानो यार पाकर भी आ जाओ यार, तुम ले लो यार, ये नहीं कर सकते यार, बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। हमारे हाल के तकरीबन 12 गेट्स है, और 12 गेट्स में से एक पीछे वाला गेट उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दाखिल हुए हैं, वो सब के सब। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 3 अंकल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। सब नीचे लेट गया, आधा घंटा फायरिंग होती रही, हाल के अंदर बच्चों को मारते रहे। उसके बाद फिर वो हाल से चले गए, तो हम लोगों ने देखा कोई नहीं है, हम लोग फिर उसके क्लासों में चले गए, क्लासों में जाके लेटे रहे। वहाँ से फिर हमें कोई नहीं पता किस वक्त फोर्सेस आई हैं या फिर क्या हुआ है, और वो लोग चले गए। हम सारे स्कूल में बैठे थे क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे, वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। तो उन्होंने हम 8th, 9th और 10th क्लास को हॉल में बुला लिया। तो हॉल हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है, और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली, बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाला जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे, तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर।
تو پھر بہت دیر ہم بیٹھے رہے, بہت گولیاں چلتی رہی, پتہ نہیں کیا کیا تھا, ڈز لگے ہوئے تھے. تو اچھا بیٹا, جب یہ لوگ آئے آپ نے کسی کو تو ضرور دیکھا بھی ہوگا, بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا, وہ کس روپ میں تھے, کیسے لوگ تھے؟ سمپل شلوار قمیض پہنی تھی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی ماشاءاللہ سے, اور وہ بس لگے ہوئے تھے فائرنگ, اور عربی زبان میں لگے ہوئے تھے. جیسے فائرنگ ہوئی تو ہمیں ٹیچرز نے کہا کہ یہ تو ڈرل سٹارٹ ہے, نہ ڈرے. تو ہمیں پتہ لگا کہ ڈرل ہے, تو بس اچانک سے بہت زیادہ فائرنگ ہوئی. ادھر سے آرمی والے جا رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ ادھر اٹیک سٹارٹ ہو گیا, 7-8 لوگوں نے حملہ کر دیا ہم پہ. پھر ایک آرمی والا آفیسر آئے, ہمیں کہے ٹیچرز اور پرنسپلس کو کہے کہ آپ جائیں ان بچوں کو پیچھے والے گیٹ سے نکال دیں. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت کہ سوچے کہ وہ ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کے گھر میں یہ خبر پہنچی ہوگی, بچے اسکول میں گئے ہوئے ہوں گے. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم سارا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شامل ہے. جس نے یہ کیا ہے, جتنی سخت ہم مذمت کر سکیں یہ جو کیا ہے, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اس طرح کی چیز کی. یہ انتہا ہے کہ ایک اسکول میں اس طرح بچوں کو مارا گیا, اس کی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا کوئی نیچا گر سکتا ہے ایسا کر کے. ایک تو ہاسپٹل کے اندر جو ایک رش بنا ہوا تھا, مجھے ڈاکٹر نے بھی کمپلینٹ کر دیا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں, پولیٹیکل لوگوں, سیاسی لوگوں کے وزٹس ہوتے ہیں, یا اس طرح سے جو باہر کے عام لوگ آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے جو ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کا وہ ہے, اس پہ اثر پڑتا ہے. بلکہ اس ڈاکٹر نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے اوپر رش نہ ہوتا اور عام لوگ میرے ساتھ علاج میں شریک نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے 10 بچوں نے جو ہے وہ جان دے دی ہے. ہماری میم نے ہمارے سر نیچے کروا کے ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیا. 1 گھنٹے کے بعد جب فائرنگ وغیرہ تھوڑی ہلکی ہوئی تو آرمی والے آئے, ہمیں ریسکیو کیا. لیکن جیسے ہم باہر نکلے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رستوں میں, کوریڈورز میں ہمارے دوست شہید پڑے تھے, ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی, کسی کو 3 کسی کو 4, خون ان کا بہا ہوا تھا, اور سارے زر پیلے پڑے ہوئے تھے, کچھ زخمی تھے. اب اسٹوڈنٹ تھے جی, اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور ایک ٹیچر ہمارے میتھس کی ٹیچر سر ذوالفقار, ان کو بھی گولیاں لگی تھیں, وہ زخمی تھے. میں کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا اپنے اسٹاف والوں کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی کینٹین والی دیوار سے 6-7 بندے آ رہے. تو ہمارے اسٹاف والوں نے کہا کہ یہ کون ہے, ان میں سے ایک نے بتایا کہ یہ بچے ہوں گے. لیکن جیسے ہم نے دیکھا وہاں پہ فائرنگ سٹارٹ ہو گئی, ہم وہاں سے بھاگ گئے, اپنے کلاس میں گئے. اور یہ 9-10 کی جو ہیں کوئی پارٹی وغیرہ ہو رہی تھی اندر, تو کلاسوں میں بچے کم تھے, اوپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو 6-7 بندے تھے, ہم نے دیکھ لیا, وہاں سے بھاگ گئے, اور وہ ایک کلاس میں جا رہے تھے اور بچوں کو مار رہے تھے. Actually, Shah Mahmood Qureshi belongs to Pakistan Tehreek-e-Insaf, headed by Imran Khan, and this is the party which is ruling the province of Khyber Pakhtunkhwa. And this attack today was launched in the capital of Khyber Pakhtunkhwa in Peshawar. So I see that Mr. Shah Mahmood Qureshi is trying to divert the attention. He is not ready to accept the responsibility because his party is ruling this province, and his party is not paying any attention to address the problem of terrorism in his province. According to very confirmed reports, some of the ministers who belongs to the party of Shah Mahmood Qureshi, they are paying a bribe to Taliban for saving the lives of their family. So this is the total failure of the provincial government in Khyber Pakhtunkhwa. The North Waziristan area is far away from Peshawar, but there is another operation going on in a tribal area which is very close to Peshawar. It is called Khyber Agency. Right. It is only 3 to 4 kilometers away from this school. So this school is very close to the tribal area, but unfortunately the intelligence agencies, they informed the provincial government that on 16th of December the militants may try to attack some school in the cantonment area of Peshawar. Unfortunately, the provincial government failed to give protection to the school.